Chào mừng bạn đến với chương trình học từ vựng tiếng Anh trực tuyến trên kênh Hoàng Yến English. Bài 73, chủ đề, đồ dùng trong lớp học. Things in the classroom. Things in the classroom. Bảng đen. Blackboard. Blackboard. The first blackboards were made of actual black wood or slate. Phấn viết. Chalk. Chalk. Chalk is made from limestone. It's actually a type of soft rock. Cục tẩy. Eraser. Eraser. The first erasers were made from bread before rubber was used. Bút chì. Pencil. Pencil. A typical pencil can write about 45,000 words before it runs out. Bút mực. Pen. Pen. The average pen writes about 2 kilometers of ink before running dry. Thước kẻ. Ruler. Ruler. Bàn học. Desk. Desk. In Japan, many students clean their own desks every day after class. Ghế ngồi. Chair. Chair. Some classrooms use chairs with wheels so students can move easily. Quyển sách. Book. Book. The world's largest book weighs over 1,000 kilograms and is in Dubai. Cặp sách. School bag. School bag. Some school bags weigh more than 15% of a student's body weight. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã học cùng chúng tôi. Hãy like và đăng ký kênh để tìm hiểu những điều thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.